Good evening, friends. Today we will see about the development of female gametophyte. हा जो क्वेश्चन आहे डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट और एम्ब्रियो सॅक, हा क्वेश्चन जवळपास तुम्हाला 5 मार्कासाठी डिस्क्रिप्टिव्ह येतो, 3 मार्कासाठी हा डायग्रामॅटिक क्वेश्चन येतोय. आतापर्यंत हा क्वेश्चन बराच वेळेस रिपीट झालेला आहे. बोर्ड एक्झामला हा क्वेश्चन अनेक वेळेस विचारलेला आहे, म्हणून याला व्हेरी आयएमपी असं अगोदर करून ठेवायचं आहे. बिकॉज दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड. सीईटीला पण आणि नीटला पण याच्यावरचे अनेक एमसीक्यू आलेले आहेत. अतिशय सोपा क्वेश्चन हा बीट आहे, व्यवस्थित लक्ष ठेवायचंय. आपण जसं डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट घेतलेलं आहे तसंच या ठिकाणी आपण आता डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट घेतोय. नंतर तुम्ही यातलं कंपॅरिझन करायचंय. व्हॉट आर द डिफरन्स बिटवीन द मेल गॅमेटोफाइट अँड फिमेल गॅमेटोफाइट. So first of all, development of female gametophyte, or that is called embryo sac. What I say here, this is the MMC, megaspore mother cell or archisporial cell. The two hypodermal cell, hypo म्हणजे below, कि आपण असं म्हणूया any one of the cell of the nucellus. आपण म्हटलंय की nucellus is the site for development of embryo sac or female gametophyte. Any one cell of the nucellus towards the micropylar end, it becomes larger. That is called archisporial cell, or that is called megaspore mother cell, which is diploid in nature. त्या nucellus मध्ये hypodermal कडची सेल किंवा micropylar entity cell, any one cell, it acts as a MMC, megaspore mother cell, or that is called archisporial cell, which is diploid in nature. This MMC undergo meiosis. It undergo meiosis and it form linear tetrads of megaspores. It form the linear megaspores. That process is called megasporogenesis. याला म्हणायचं आहे मेगास्पोरोजेनेसिस. जसं आपण मेल गॅमेटोफाइट मध्ये मायक्रोस्पोरोजेनेसिस घेतलेलं आहे, इथं आपण त्याच पद्धतीने सांगतोय मेगास्पोरोजेनेसिस. गेल्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलं, इन द डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट ओनली 2 मायटोसिस आर रिक्वायर्ड हियर. इन द डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट 1 meiosis and 3 successive mitosis division are required here. त्यापैकी मी या ठिकाणी सांगतोय, व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप? दॅट इज any one cell of the nucellus towards the micropylar end becomes larger. It acts as a megaspore mother cell or archisporial cell, which is diploid in nature. That is undergo meiosis. And it form the linear megaspores. Linear haploid megaspore. Diploid mother cell पासून haploid megaspore तयार होते. That process is called as the megasporogenesis. याला आपण काय म्हणू शकतोय? मेगास्पोरोजेनेसिस. Then out of these 4 megaspores, या 4 megaspores पैकी out of these 4 linear megaspore, upper 3 are degenerate. वरच्या 3 या काय होतात? Degenerate होतात, destroy होतात, नष्ट होतात, and only one remain as a functional, that is called the functional megaspore. त्याला आपण functional megaspore म्हणतो. नीट आहे का? बरेचसा अँजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये फिमेल गॅमेटोफाइटची डेव्हलपमेंट हे एका मेगास्पोर होते, 1 फंक्शन मेगास्पोर. दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक. म्हणजे 4 मेगास्पोर पैकी फक्त एकच मेगास्पोर पुढे डेव्हलपमेंट मध्ये इन्व्हॉल्व होतोय. सो दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक. इट ऑकर्स इनसाइड द मेगास्पोर. सो दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एंडोस्पोरिक. In angiospermic plant, in the flowering plant, development of female gametophyte is the monosporic, which occurs from only one megaspore, only one functional megaspore, and it occurs inside that megaspore. So that's why it is called as the endosporic. So here, this functional megaspore, out of that 4, 3 are degenerate, only one remain as a functional, that is called functional megaspore. This functional megaspore is tapers at the both sides. याची जी cell wall आहे, the first cell wall of the functional megaspore is tapers at the both sides, and it form a large sac-like structure that is called embryo sac. What does it form? A sac-like structure that is called the embryo sac. What is it here? This is called nucleus of functional megaspore. This nucleus of functional megaspore undergo
3 successive mitotic. 3 successive means they are continuous. फर्स्ट मायटोसिस जस्ट तुम्हाला माहित आहे एका मायटोसिस मध्ये 2 सेल तयार होतात, दुसऱ्या मायटोसिस मध्ये 4 होतात, तिसऱ्या मायटोसिस मध्ये 8 तयार होतात. एकापासून 2, 2 पासून 4, 4 पासून 8. आपण डायरेक्ट लिहित दिले that is the nucleus of functional megaspore undergo 3 successive mitotic division. 3 successive mitotic division and it form the 8 nucleate structure. What is it form? 8 nuclear structure. Out of that 8 nuclei, 4 are present towards the chalazal end. Remaining 4 are present towards the micropylar end. या 8 पैकी 4 या chalazal end ला तयार होतात आणि 4 या micropylar end ला तयार होतात. Again in the next process, out of these 4 nuclei, one comes at the center. तुम्ही इथे बघितलेलं आहे या 4 पैकी एक इथे सेंटरला येते chalazal end कडून आणि micropylar end कडून या 4 पैकी एक कुठे येते सेंटरला. At the center, before fertilization, before maturation, आपण असं म्हणू शकतो की at the center it consists of one cell. It consists of one cell and one nucleus. But at the time of fertilization, it becomes one cell and 2 nucleate. आता इथे तुम्हाला जर तुम्ही असं बघितलं की हा एम्ब्रियो साइट जर बघितला आपण याला 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर मध्ये 7 सेल आणि 8 न्यूक्लिय. आता तुम्ही इथे जर बघितलं डायग्राम मध्ये वरच्या 3 सेल आहेत. मी अगोदर सेल सांगतोय 3 सेल, खाली 3 सेल आणि इथे सेंटरला 2 सेल. या 8 सेल आहेत. तसंच याच्यामध्ये 8 न्यूक्लिय पण आहेत. 8 सेल आणि 8 न्यूक्लिय. At the time of fertilization, these 2 cells becomes fused together and they becomes the 1 cell and 2 nuclei. 1 cell and 2 nuclei. That's why here it becomes 7 cell and 8 nuclei. आता तुम्ही या 8 सेल जर बघितलं तर या 8 सेल पैकी 7 सेल तयार होतात. त्या 7 सेल पैकी 3 cells are present towards the chalazal end. या 7 पैकी 3 सेल कुठले एंडला chalazal endला. What is it called? Antipodal cell. At the micropylar end, 3 cells are there. मी सेल सांगतोय 3 cells are there. Commonly they are called egg apparatus. In that egg apparatus, the central larger non-motile haploid. Central larger non-motile haploid is called as the egg and the lateral two are called as the synergids. They are called as the sister cell or the finger-like cells, that is finger-like projections, that are called filiform apparatus, which guided the pollen tube to enter into the embryo sac. Already आपण याचं फंक्शन बघितलेलं प्रत्येक पार्टचं. ही सिनर्जी आहे कुठले एक सिनर्जी बस होते आणि पोलन ट्यूबला एंट्री देते कुठं या एम्ब्रियो सॅक मध्ये at the time of fertilization. So here it is a 7 cell and 8 nucleus structure. It is the 7 cell and 8 nucleus structure. Out of that 7 cell, 3 are present towards the chalazal end. Commonly they are called the antipodals. 3 are present towards the micropylar end. They are called as the egg apparatus. In that egg apparatus, the central is larger non-motile haploid, that is called as the egg, and the lateral two are called as the synergids. आता तुम्ही इथं बघितलं असेल at the center मी तुम्हाला सांगितलं सुरुवातीला 2 cell आणि 2 nuclei, but when it is mature at the time of fertilization, here it becomes 1 cell and 2 nuclei. It becomes 1 cell and 2 nuclei. There comes these 2 cells comes from polar end, so it is called secondary nuclei. Secondary nuclei, it is called polar nuclei or it is called definitive nuclei. तुम्हाला इथं अरेंजमेंट असते सेलचे अरेंजमेंट 3 + 1 + 3. आता मी म्हटलं की बिफोर मॅच्युरेशन इथे 3 सेल असतात, इथे 1 असते आणि इथं 1. पण याचा फॉर्म्युला 3 + 1 + 3 असं येऊ शकतो. या ठिकाणी 3 + 1 + 3 ऍट द टाइम ऑफ किंवा हा सेलच्या बाबतीत नंतर आपण न्यूक्लियसच्या बाबतीत असेल ना तर 3 + 2 + 3 असं पण या ठिकाणी येऊ शकतोय. तुम्हाला हा फॉर्म्युला विचारतात. How is the formula? 3 + 1 + 3. म्हणून आपण सांगतोय फायनली इन angiospermic plant the female gametophyte is 7 cell on 8 nucleate. त्याच्यामध्ये 7 सेल आणि 8 न्यूक्लियट, दॅट इज कॉल्ड द पॉलिगोनम टाइप. या एम्ब्रियो सॅकला म्हणायचे पॉलिगोनम टाइप विच इज द मोनोस्पोरिक अँड एंडोस्पोरिक. दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सॅक, या पद्धतीचा एम्ब्रियो सॅक हा फर्स्ट टाइम पॉलिगोनम प्लांट मध्ये दिसून आलेला आहे, which was discovered by the scientist Strasburger. So that's why it is called 7 cell and 8 nucleate embryo sac,
which are present in mostly angiospermic plant, that is called polygonum type. मी आणखीन एकदा सांगतोय, this is of 7 cell and 8 nucleus structure which will occur in a polygonum plant, so that's why it is called as the polygonum type of embryo sac. पहा थोडंसं रिवाइज जर आपण केलं तर तुमच्या या ठिकाणी लक्षात येईल, that is in the development of female gametophyte, any one cell of the nucellus towards the micropylar end becomes larger, that is called archisporal cell, that is called megaspore mother cell, which is diploid. It undergo meiosis and form the linear megaspores. Functional, that process is called as the megasporogenesis. Out of that three upper three which are present to the chalazal end चे जे 3 आहे त्या साइडला त्या डिजिटेट होतात and one remain as a functional, that is called functional megaspore. आपण मगाशी डिस्कस केले, जर एकाच मेगास्पोर पासून फिमेल गॅमेटोफाइट डेव्हलप होत असेल then that is called monosporic, which occurs inside the megaspore, that is called endosporic. 2 असतील तर बाय, 3 असतील तर ट्राय, 4 असतील तर टेट्रा. Then this functional megaspore, the cell wall of this functional megaspore is taper at the both ends, which form the embryo sac-like structure. Then the nucleus of this functional megaspore undergo 3 successive mitotic division, which form the 8 nucleus structure. ज्याच्यापासून 8 न्यूक्लियाय तयार होतात. या 8 न्यूक्लियापैकी 4 न्यूक्लियाय या चलाजल एंडला आहेत आणि राहिलेल्या 4 या मायक्रोपायलर एंडला आहेत. We can again see that out of that 4 nuclei, one comes at the center from the chalazal end. Then from the micropylar end, one comes at the center. At the center, it becomes 1 cell and 2 nuclei. The 3 which are present towards the chalazal end, they are called antipodals. 3 which are present towards the micropylar end, they are called the agapods commonly. In that, the central larger non-motile is called as the A, and the lateral two are called as the synergids. Commonly, it is called agapods. In this way, this embryo sac, 7 cell 8 nucleate embryo sac, is of polygonum type, which occurs in a polygonum plant. In the polygonum plant of most angiospermic plant, so that's why it is a 7 cell 8 nucleate embryo sac is called as the polygonum type, which was discovered by the scientist Strasburger. या ज्या डायग्राम तुम्ही काढलेल्या आहेत या आपण सिंपल डायग्राम स्केच केलाय. तुमच्या पुस्तकामध्ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम आहेत. तुम्ही या डायग्राम जरी स्केच केलं एक्झाम मध्ये तरी काय हरकत नाहीये, तरी पण चालतं. हा बीट खूप इम्पॉर्टंट आहे. फायनली याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं आहे, डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट इज मोनोस्पोरिक, एंडोस्पोरिक, and here 1 meiosis and 3 mitosis are there. तुम्हाला पुढे डिस्कस करायचं आहे what is the difference between male gametophyte and female gametophyte. नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पुढचा बीट पाहतोय, that is a pollination, which is the event before fertilization. Okay, thank you.